Good morning! It's another awesome Sunday and you know what that means. Time to level up your health knowledge and get inspired to live your best life. Only here on Dr. UNTV. And I'm your host, Dr. Sada Barba Cabudil. Welcome here at Makati Med Wellness Center, your health haven right here at the 7th floor of Ayala North Exchange Tower 1, Makati City, where wellness meets innovation. And before we dive into our discussion, mga kasambahay, make sure to follow us on all our social media channels flashing on your screens right now. Share this episode with family and friends because the information we're about to share could help save a life. Bago natin simulan ang topic natin ngayon, which is biliary atresia, panoorin muna natin ang video na ito. Let's talk about it quick and get your every Sunday's dose of information. Bilang magulang, isa sa pinakamasakit na maaari nating marinig ay ang mabalitaan na may malubhang kondisyon ang ating sanggol. Tulad ng isang rare disease pero seryosong sakit na maaaring makaapekto sa mga newborns ay ang biliary atresia o BA. Ito ay isang kondisyon na nakakaapekto sa bile duct, isang organ na tumutulong sa ating digestive system. Ayon sa National Library of Medicine na naitala noong August 2023, ang prevalence ng biliary atresia ay nag-iiba depende sa lokasyon. Halimbawa nito ay sa Taiwan. Isa sa bawat 6,000 hanggang 8,000 na ipinapanganak na sanggol ang may biliary atresia. Sa Canada naman, isa sa bawat 19,000 sanggol na ipinapanganak. Ibig sabihin, mas madalas itong makita sa mga bansang may mataas na prevalence rate tulad ng Taiwan, habang mas bihira ito sa mga bansang tulad ng Canada. Hindi pantay ang tsansa ng bawat sanggol na magkaroon ng biliary atresia. Base pa rin sa datos mula sa National Library of Medicine, mas mataas ang risk sa mga sumusunod: mga babae kaysa sa lalaki, mga premature na sanggol, mga Asian at Black infants kaysa sa white infants. Kadalasan, ang biliary atresia ay isang isolated condition, pero sa 16% ng mga kaso, may kasama itong iba pang congenital abnormalities. Sa mga ito, mahigit kalahati ay may laterality defects. Madalas ay may kaugnayan sa spleen o ang tinatawag na syndromic biliary atresia. Ang bottom line, importante ang early detection at intervention para mapabagal ang progression ng liver damage. Kaya naman, kung may napapansin kang kakaiba sa iyong baby, huwag nang mag-atubiling magpakonsulta dahil sa larangan ng medisina, ang maagap na aksyon ay maaaring magligtas ng buhay. Mga kasambahay, napanood natin kung gaano kahalaga na dapat tayo ay may awareness at tamang pag-aalaga sa mga may biliary atresia. Pero paano nga ba masisiguro na tama ang ating kaalaman at hakbang para dito? Kasama natin ngayon ang isang eksperto na handang magbahagi ng kanyang kaalaman at gabay tungkol sa kondisyong ito. Let's give a warm welcome to Dr. Maria Imelda Belen Vitugsales, isang pediatric gastroenterologist mula sa Makati Medical Center. Good morning, Doc Cheng, and welcome to Doctors on TV. Good morning po. Good morning, everyone. And Doktora, baka gusto batiin mo na yung ating mga viewers. Hi, good morning, and thank you for this opportunity para po tayo ay makapagbigay ng information on one of the more common diseases na nakita natin sa mga babies. Which is biliary atresia. Yes. Okay, ito ngayon, Doc, para mas maintindihan natin ang kondisyong ito, simulan po natin sa pinaka-basic. Ano nga po ba yung biliary atresia at paano po ito naiiba sa ibang liver conditions? Ang biliary atresia ay sakit po sa atay, but i-compare nyo sa ibang sakit, ito ay walang gamot. So yung mga ibang sakit katulad ng hepatitis, di ba, nakukuha yan sa gamot. Pag biliary atresia kasi, wala siyang gamot, iba ang treatment nito. Kailangan maoperahan yung bata. Ano po bang sanhi nito, Doc? Actually, hindi natin alam. So, the cause, hindi sigurado, hindi natin alam because of recent technology and development. So, sabi nila, pwedeng may caused by a virus, possibility daw, nung nanay, nung siya buntis, or with the
immune system of the mom nung siya'y buntis. But what happens is yung development nung atay ng bata ay hindi siya naging maayos. Parang ganun. Wherein yung mga tubo natin sa atay, hindi siya nade-develop, nagkakaroon siya ng bara. I see. Okay, so ang kinalaman nito ay sa development po nung baby habang siya pinagbubuntis ng kanyang ina. Pwede. Ano po yung yung mga unang sintomas o mga senyales na mapapansin ng mga magulang kung kaya parang dadalhin nila yung kanilang anak sa isang doktor at eventually malalaman na ito pala ay biliary atresia. Okay, so ang kailangan natin malaman ay ang biliary atresia ay sa mga babies yan napapansin. So it's diagnosed in newborn babies less than 1 year old. Okay, so ang nakikita dapat, ang mga unang napapansin ay naninilaw ang bata. Okay, naninilaw, tas ang kulay ng kanilang dumi ay maputla. So at we call it a colic stool. So in other words, ang kulay ng dumi nila, di ba ang kulay ng dumi ng baby ay yellow. So pagka masyadong light, parang beige or parang kulay gatas or kulay clay, ayaw natin yon kasi hindi nakakalabas yung tinatawag namin bile. So baka yun, may bara. So, and usually late stage, napapansin nila na lumalaki yung tiyan ng bata. Kasi pagka ganon, ibig sabihin, lumalaki na yung atay ng bata. So, malaking tiyan, naninilaw, at saka the kulay of the dumi, yung kulay ng pupo, ay lighter in color. Ay, so ganun kahalaga dito, doktora, yung early diagnosis, yung dapat makita kagad ng doktor, malaman na biliary atresia ang meron ang batang ito. So, ang biliary atresia, ang pinaka-importante is ma-diagnose siya ng maaga. The earlier, the better, kasi yung ating treatment depends on the age of the patient. So, what you want, normally, ang baby, pag 2 weeks old, hindi na sila maninilaw. Nawawala na yung paninilaw nila. Yung diba? jaundice na So, tinatawag. Physiologic kapag dapat nawawala. At 2 weeks old, it's called physiologic jaundice. So, after 2 weeks old, hindi na sila dapat madilaw. Pag sabihin mong naninilaw pa rin ang bata at matingkad na madilaw, kailangan na natin ipacheck kasi baka hindi na siya physiologic. Baka ito na something else, kagaya ng biliary atresia. I see. And usually, doktora, before we proceed later on sa management, usually ano yung mga diagnostic measures that you request? Para, it can lead you to, confirming a diagnosis of biliary atresia. So usually, pagka ganun, ang unang ginagawa is a blood test. So yun yung tinatawag namin na bilirubin levels. Yung bilirubin is a blood test. Kinukunan sa dugo to measure yung paninilaw. It's a measure of paninilaw. So dapat 0 kasi hindi naman dapat madilaw ang bata. So kung ang bilirubin niya ay mataas, madilaw siya, yun yung unang blood test na ginagawa namin. Pag sobrang taas, then we do other tests, kagaya ng ultrasound, para din makita namin yung atay niya, kung malaki yung atay, nakikita yung size doon, at malaman na walang ibang issues, mamaya may cyst pala, parang Kanina na-mention niyo yung usually dapat after 2 weeks, medyo hindi na madilaw yung bata. Tapos nag-measure kayo na dapat yung bilirubin ay mababa or 0, okay? So, kasi, I know we're talking about biliary atresia, pero ito, I wanna take this chance na, di ba marami yung mga nagsilang ng sanggol. So, dapat medyo alam nila yan na teka muna, babantayan yung baby, dapat hindi tumatagal, no? Ano ba yung pwede mangyari pag masyadong mataas yung bilirubin? Dati alam ko, nataranta kami kasi, doktora, 19 point something yung kambal ko. And it's like, that's more than a week already, tapos hindi bumababa. Ano yung mga nakakatakot pag masyadong mataas yung bilirubin? There are actually, ang bilirubin mo is broken down into 2. May direct bilirubin and indirect. So, ang issue mo talaga, pag direct bilirubin ang mataas, so, maghanap ka ng cause, kagaya ng biliary atresia, o kaya yung mga hepatitis, parang ganyan. Pag yung sinasabi nila naman ay indirect bilirubin, yung isa, napupunta yun sa utak. And then they end up having magkakaroon din siya ng problems. Kasi ayaw mo naman na tumaas masyado yung bilirubin at mapunta sa utak. Ang tawag doon, kernicterus naman. So, ma-affect yung development ng brain. So, pwede magka-mental retardation. Yes. Okay, so,
kung alin man yun doon, mataas, direct or indirect, we do not want that. Okay, so, kaya dapat to talagang, di ba meron mga baby wellness check-up, dapat dinadala sa mga pediatrician. Now, in the event na merong biliary atresia pala ang problema, okay, so nakita natin, mataas ang bilirubin, doktora, and ano pa yung ibang yung pinapa-examine bukod sa ultrasound, enough na po ba yan para malaman na it's biliary atresia that the baby has? Hindi ho. So, kunyari, nag-test tayo ng bilirubin at nakita ang mataas yung direct pagka ganun. So, we investigate the cause. So, now we do yung mga liver test. Nire-request na kami ng liver test kasi may gusto mo malaman kung namamagaba yung liver niya o hindi. So, ito yung mga ALT, AST sa blood test for the liver. So, kinukunan namin yon. We want to make sure that your liver is working well. So, that's a whole list of liver tests that we do. And then, we do an ultrasound just to make sure na walang ibang problema. We make sure that there are no other problems. And there's other tests that we do. It's called a DCIDA scan. Lalagyan nila ng dye para titingnan nila kung yung dye na yon ay lumalabas sa liver. It's called a DCIDA scan. Pag lumabas siya sa liver, ibig sabihin walang bara. Yeah. Pero kunyari, hindi lumabas yung dye sa liver, so bakit? Baka may bara, may biliary atresia. But, it's not 100% reliable. So, after that, they may also get a liver biopsy naman. Babiopsy nila yung liver, titingnan nila under the microscope kung meron kasi silang syempre meron findings kung biliary atresia o hindi. Nakaawa naman si baby, napakaraming dapat pagdaanan. Oo, kaya which is important talaga as early as possible, ma-diagnose talaga. Para ma-manage right away. Okay, so speaking of management, so you have confirmed that the condition of the baby really is biliary atresia. So how do you go about the management? Ang biliary atresia, the earlier that you diagnose, the better. Because you want to make sure that you catch and you try to treat it before the liver gets worse. Kasi, ideally, you should do what we call a Kasai procedure. Kasai procedure? Oo, but it's ideally done before the patient is 2 months of age, 60 days to be exact. Paano ginagawa to? Ano tong Kasai procedure, doktora? And bakit how critical is time here? You have to remember, pag biliary atresia may bara sa atay. So, hindi nakakalabas ang bile. So, bile po yung nag-emulsify ng fats, supposedly, yung tumutunaw ng taba, no? Oo, yan. It's made in the liver and then it's stored in the abdo natin. So, yun yung kulay green. So, hindi siya nakakalabas ngayon ng atay. So, pagka ganon, what happens is, dahil may bara, mamaya mag-high blood tumaas ang presyon sa atay mo. So, you want to make sure before that happens, you already do the Kasai. So, ideally, we do it, if possible, before 60 days of life. Ang ginagawa nila ngayon, it's called hepatoportoenterostomy. Kukuha sila ng parte ng small intestines. Kasi yun ang ikakabit nila sa liver. Yun ang magiging channel para mawala yung bara. Parang magdi-detour sila. Ikot. Di-detour nila. Kasi hindi nga makalabas yung bile sa liver. Kasi may bara. Diba? So what they'll do now is, kuha sila ng parte ng small intestines mo, tapos ikakabit nila sa liver yon, papunta sa atay. Ano yun ang magiging tubing instead dahil nga hindi nag-develop yung bile ducts para makalabas yung bile ngayon. Yeah. So, yun ang tawag doon, portoenterostomy or Kasai. But, ideally, it should be done before 60 days of life. Kasi if you do it later on, may sakit ng atay mo eh. That's another problem na naman. Yes, kumbaga, there's already damage in the liver, cirrhotic na siya. So, cirrhotic, parang nagpipeklat na, dawa ng damage, matigas may damage na. So, kahit gawin mo yung Kasai na yun, hindi na siya mag-work. Oh, okay. So, in the event, kunyari nangyari, hindi na magawa yung Kasai, and so ano nang next na option para dun sa baby? Kasi nga, lumagpas na yung 2 buwan, doktora. Pagka ganon, the child now is a candidate for liver transplant. Kasi, remember, you can live without a gallbladder, you can live with 1 kidney, but you cannot live without a liver.
kailangan may liver na yon. So you want to make sure that you do the kasay bago yung atay magkasakit before cirrhosis happens. So if you can do that, ideally 45 days of life. Pero earlier the better Pero at least sige, until 60 days. Pag ginawa mo after, there's a chance na naku, baka hindi na mag-respond kasi may cirrhosis na siya di ba? Pagka ganon. So kahit ikasay mo siya, hindi siya mag-work dahil ang liver mo ay sira na. And in that case now, we inform them that, the liver may not be working, cirrhotic na, and the child may need a liver transplant. Medyo mas mahirap naman sa donor, no, doktora? Oo. Yeah. Mas malaki din ang gastos pagka ganyan. Yeah, definitely. Oo. So of course, we're chasing time here. Hinahabol mo din kasi bago mag-liver failure, kasi hindi pwedeng, sabi niyo, hindi pwedeng mabuhay ng walang atay. So dapat makakuha ng donor. And ito lang on the side lang, kung kunyari liver transplant ng baby, dapat baby din ng donor? Is that so? Ideally, they used to do it that way. So, naghahanap sila ng donor na, syempre, usually they use a cadaveric liver transplant na baby. Pero mahirap maghanap nun. So now, usually what they do Cadaveric po ay yung namatay na. Kasi same. Oo. But mahirap yun. So what now they do is they get part of the liver of An adult. An adult. And, most of the time, it's one of the parents. Ang pagmamahal talaga ng magulang, It's one of the parents who donate. They Pero cut part of between, the ito lang, kwentuhan, doktora, kasi this is getting more interesting, di ba kasi, sabi nila, for a transplant, dapat walang rejection. So basically, ang baby, combination ng nanay at tatay. Will the, sibling, kapatid ng baby, be more an ideal donor rather than either of the parents? Pwede rin naman, but hindi ganun kadaling mag-donate Parang sinabi mo lang, dahil na kung eh. bata ang kapatid, Kasi it's another life na pwedeng masacrifice. yes, plus there's a whole list of things that you need to do na kailangan compatible sila. So hindi lang basta sige ako yung magdo-donate. Maraming work-up gagawin kasi hindi pwedeng kunyari ang magulang ay may fatty liver. Yes. Hindi pwede 'yon, di ba? And then ideally, gusto mo pareho silang blood type. Kasi you want to lessen rejection. Okay, so, sige, dito tayo sa mas positive yung ating, let's, sound optimistic this time, na, okay, nakahabol sa kasay procedure, and kamusta ang prognosis? Pagka naihabol, nahabol natin dun sa golden period of 2 months. Tapos, so, kamusta yung bata? Can the patient grow up to be a healthy individual na parang hindi nagkaroon ng biliary atresia? If nakasay siya with biliary atresia, the earlier the better. So, oras ang habol mo, time. If the child has had kasay earlier, then the prognosis is better. Meaning, ang kasay kasi, it's just like, eventually, majority of them will still need a liver transplant. But, if you do a kasay earlier, then the chances of you needing a liver transplant gets longer. So, hindi ka agad kailangan ng liver transplant. But majority of them will still need a liver transplant. Yun lang, pag nagkasay ka, mas matagal. As in, abot ka ng 20 years. Will there be a need for another surgery? I mean, like, kunyari after 20 years? If Does that after 20 happen? years and, at one point, the liver fails, then that's when you get a liver transplant. But if you get a kasay as early as possible, the chances of needing a liver transplant is mas matagal. Hindi ka agad-agad. Kasi yung iba, pag nakasay sila later, minsan, kumbaga, sinasabi namin na, baka mas maaga mong kailangan ng liver transplant. Yeah. Pero kung nakasay sila ng maaga, ibig sabihin na nawala yung stress sa atay at nagfo-flow na ang bile. So, hindi na high blood yung atay niya. Then, the liver is now working. So, yung need mo for liver transplant, mas malayo na, mas matagal na. I see. And granting that the patient has undergone kasay procedure, okay, na ihabol. So, I mean, how about the need for follow-up visits with their doctors? I mean, what is the perfect or ideal intervals for the follow-up checkups? If the patient has undergone kasay. A kasay procedure. Yeah. It's not just like a regular check-up lang, just to make sure that they are growing well, di ba?
that they don't have any infections. Kasi if they have frequent infections, also, then they're very prone to having cholangitis or yung infection, yung bacteria, baka pumunta sa liver, tawag namin cholangitis. So, basta lang regular follow-up with like the usual pediatric follow-up, or regular follow-up with the doctor to make sure that the child's growing well and doesn't get a lot of infections, because any infection may also end up affecting the liver. Yeah, okay, very well. So, Doktora, that's very comprehensive, o napakadetalye. Ako mas naintindihan ko, and I'm sure ang ating mga viewers also. At this time, Doktora, bago tayo magtapos, ano po yung naisip ipabaon na mahalagang paalala sa ating mga manonood? Ang biliary atresia po ay sakit sa mga babies, no? Remember, always it happens you notice it maybe first few weeks or months of life. So, kung ang baby nyo po na bagong panganak ay jaundiced pa at 2 weeks, ipa-check up nyo na ho sa doktor. So we can make sure na hindi to physiologic anemia, na ito hindi dala ng, sabi na, minsan breast milk can also cause that. You want to make sure that it's not biliary atresia, because if it is biliary atresia, kailangan ho ideally makasay procedure siya before 2 months. To improve the prognosis. So it's really making sure na better awareness. Yeah, and siguro dahil this is common also sa mga babies, siguro, Doktora, remind the viewers about yung importansya ng mga prenatal check-ups, diba? Oo, make prenatal check-ups of the mom while pregnant, making sure that they have good nutrition, na maayos yung kain, na regular prenatal check-up sa doktor. Tapos, pag pinanganak yung baby at madilaw, hindi lang ho basta paaraw. Yeah. Kasi di ba sometimes, paarawan mo lang yan, paarawan mo lang yan. So, pag at 2 weeks, madilaw pa ho, hindi ho sapat na paaraw lang. Kailangan na ho natin padala at makita ng doktor. Ayan, thank you. And Doktora, baka meron kayong gustong batiin, or you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. Makati Med is open to everyone, and we have services. We're able to diagnose biliary atresia. We have services. We have ultrasound. We have all these blood tests, and we have able and very skilled surgeons if the Kasay procedure needs to be done. I see. Okay. And for more information about these services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. So 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. And maraming salamat again to Dr. Maria Imelda Belen Vitug-Sales, isang pediatric gastroenterologist mula sa Makati Medical Center, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. Mga kasambahay, sana nadagdagan ng inyong health wisdom today. Dahil pag health ang usapan, di tayo dapat next time na lang. Pero teka, hindi pa tayo tapos. Mas marami pang kaalaman at tips ang naghihintay para sa inyo. Kaya don't go anywhere. Dr. Son TV will be right back. Welcome back, mga kasambahay! Alam niyo ba na hindi lang puso ang pwedeng maapektuhan ng sakit na diabetes, kundi pati ang ating paningin ay apektado rin? Pero huwag mag-alala dahil may solusyon dyan. Today, pag-uusapan natin ang isang life-changing procedure na hindi lang magbibigay liwanag sa paningin, pero pati na rin sa pag-asa ng mga diabetic patients na may eye problems. Excited na ba kayong malaman ang detalye? Sit back and watch this!
Hello, good day. I'm Heart Marie S. Alarcon, the Center Manager of Capitolio Eye Care Center. We are located at the heart of Malolos, 3rd floor of San Francisco Square Building, beside the Malolos Cathedral. Today, we are presented the patient, screened for diabetic retinopathy screening, and possible pan-retinal photocoagulation. We have here Dr. Apostol, our vitreoretinal specialist, to do the procedure and the assessment. Hi, I'm Dr. Romeo Laurent Apostol, the CEO of Capitolio Eye Care Center. I am a general ophthalmologist with specialization in vitreoretinal surgery. So for the first step of our examination, we have here the refraction area where we will do the visual acuity of the patient, the refractometry, and the tonometry for our patient today. So here, you can follow us for our examination. So for the first step of our examination, we check the visual acuity and the refraction for the patient. So this first machine, we call this the autorefractometer and the keratometer. This measures the prescription grade of our patients here in the clinic. Since majority of our patients who comes here in the clinic wants to know their prescription grade for their glasses. So this procedure, we call this the visual acuity examination. The visual acuity is the core of the eye examination because here we check what the patient can see with his left and his right eye. So we have this chart, we call this a visual acuity chart, wherein there are letters where we can see. The letters varies from its sizes, we call it the optotype. So we can measure from a certain distance how the patient can see. So here, sir, pakibasa po yung mga letra. Blurry na po. Malabo, sige. ZN. Okay. Then we take note of the visual acuity of patient per eye. Okay, so this time we check the left eye. Dito naman po sir, pakibasa yung mga letra. ZN. Okay. Dito. OMXZ. Okay. BM. So we again take note of the same visual acuity on the other eye. Okay, we do this without correction, meaning walang salamin, and we do this with correction na merong salamin. Okay. Other eye, kabilang mata. Okay, great. Okay, so for our examination, the visual acuity of the patient without glasses is 2200 on the left eye and 2100 on the right eye. However, with correction, nung nagsuot na siya ng salamin, his visual acuity improved to 20/25, which is a very good vision. Okay? Next part of our examination will be this machine. Next examination is the air puff tonometry. Air puff tonometry is a machine that measures the intraocular pressure of the patient. Intraocular pressure is very important to check for patients needing eye care because there are some conditions with intraocular elevation such as glaucoma. We need to screen them as early as possible because increased or abnormalities in intraocular pressure may raise very, very high concern with all our patients. So here, the normal value of intraocular pressure is 10 to 21 in that area. In our patient, his intraocular pressure is within normal range. His intraocular pressures on the right eye is 18 and on the left eye it's 17. Okay? Very good, sir. Okay, so Mr. Payabyab, tell me nga ulit, kailan nag-umpisang lumabo yung mata mo? Actually, ano po, college po, ano na ako, malabo na talaga yung mata ko. Okay, so even before nakasalamin ka na talaga. Then previously, nati-check ba yung mata mo ng other doctors or other eye specialists? No? Yung sa normal, pag nagpapagawa lang ako ng salamin. Glasses lang. Okay. Then, meron kang history of any other condition like hypertension, diabetes? Diabetes po. Diabetic. Okay. So, kailan ka na-diagnose as diabetic? Mga during pandemic po yung siguro mga 2020 or 2021. 2020 and 2021. Okay, so 30 years old pa lang medyo tumataas na yung sugar, no? Nasa lahi ba talaga yung diabetes? Opo. Father ko po, diabetic. So may family history ka talaga ng diabetes. Okay? Then, during pandemic, kamusta ba yung vision mo? Nung na-diagnose ka ng diabetes, vision mo ba stable? O medyo parang pansin mo lumalabo? May times po siya na lumalabo talaga. Okay. So progressive yung paglabo ng mata. Meron kang ibang naging procedure sa mata before? Any laser procedure? Wala naman. Okay.
Tapos wala kang ibang health condition, sakit sa puso, baga, or anything, wala naman. Okay? So, I'll do an examination of your eye. We call this the slit lamp examination. I will check the anterior segment, yung harap at likod ng mata mo. Okay? And then last part of our examination, I will put an eye drops in both of your eyes. Okay? That eye drop, it will dilate. Bubuksan natin yung parang pinaka-kurtina ng mata. We call that the iris. Okay? To see kung kamusta yung likod ng mata. Because we want to screen you, we want to know if you have diabetic retinopathy. Okay? Okay lang? Okay. Sige, have a seat dito. Okay, sir. So, sisilawin na kita, ha? Okay. Look straight. Tingin dito. So, here we can see the cornea. Okay. So, here, the cornea, it's the external surface of the eye. Yan yung pinakabalat na surface ng mata. Okay. So, both of your eye, left and right, looks okay. We can see the pupil, yung pinakabutas ng mata mo, nagko-constrict tsaka dilate, no? Nagre-react siya sa liwanag, no? Which is a very good sign. Those are signs na intact yung neurologic processes ng mata mo. Okay? We can also see the lens. I'll zoom it out. Your lens, it's behind the iris. You can see it's clear. No signs of any cataract, no signs of any diabetic changes dun sa lens natin, which is good. So with the eye drops, eto, expectation, we will put the drops now. We wait siguro mga 15 to 20 minutes, no? You will notice medyo parang lalabo yung mata mo, okay? Yung feeling nun para bang bagong labas sa sinehan, okay? Parang silaw na silaw, okay? It will be like that siguro, give it 3 to 4 hours, okay? So for diabetic retinopathy patients, it is important to do a dilated fundus examination. We have to check the posterior or the retina of our patients to screen for diabetic retinopathy. So for this examination, we do a dilated fundus examination. The dilated fundus exam screens the patient for diabetic retinopathy. We use this machine, the indirect ophthalmoscope, to see the retina of our patients. So here, sir, magagamit lang ako ng makina para silipin ang likod ng mata. No? Look straight, tingin diretso sa ilaw. Medyo malamig. Look up, look down. Look up. Way up high, tingin sa taas. Very good. Okay, same goes with the other eye. Silipin ko lang ulit, sir, ha? Tingin diretso sa tenga ko. Tingin sa kanan. Kaliwa. Diretso. Okay, very good. Okay, very good. So on internal ophthalmoscopy examination, we see that there's very, very mild diabetic retinopathy for the patient. It's actually good to screen diabetic patients early because the early diagnosis of diabetic retinopathy, the better. So this is the fluorescein angiography machine. Okay, ang fluorescein angiography, this is a machine to test for and to check the fundus or the retina of our patient. As we can see, there will be bright lights. Parang pipicturean natin yung mata, yung retina, to check for diabetic retinopathy. This is a protocol for all patients, for diabetic patients, to see kung anong stage tayo of diabetic retinopathy. So here, okay, so the most metabolically active part of your eye is the retina. Siya ang pinaka-demanding na part ng mata natin. Okay? If I will compare the retina to sa kotse, parang siya yung makina. Okay? So, every day, the main problem with patients with diabetes is a problem of circulation. Okay? Ang sirkulasyon natin sa katawan ay medyo nagkakaproblema sa mga pasyenteng diabetic. Okay? So here, we took pictures of his eye using this fluorescein angiography machine. Okay? So here we can see the picture of the retina of both of his right eye and his left eye. Okay? So Doc, what's the problem with diabetic retinopathy ba talaga? Okay? As I've said earlier, it's a problem of circulation. Okay? During early stages of diabetic retinopathy, there are things na nabubuo sa mata. We call that the microaneurysm. Doc, what's microaneurysm? Microaneurysms are outpouching of the blood vessels of the eye. Okay? Those are signs, those are the earliest signs of diabetic retinopathy. Okay? Now, as we progress, if the patient has a very good blood sugar control, kung maganda ang control niya ng blood sugar, the microaneurysms will remain stable. Okay? Now, there will be patients who will be coming in on their late stages. For example, may pasyente kaming pupunta, hindi na diagnose na maaga at late na. We will see them on the later stages of diabetic retinopathy.
that doon papasok yung mga usapan ng mga laser procedures, what we call the panretinal photocoagulation. Okay? So, Doc, what's panretinal photocoagulation? Okay? Panretinal photocoagulation or PRP is an organ laser treatment to prevent the progression of blindness na dala ng diabetic retinopathy. Okay? We do laser dun sa mga surfaces sa mga ugat na medyo nagkakaroon ng mga vascularization. That's why that laser photocoagulation is important for patients with higher level of diabetic retinopathy. Okay? Okay, so Mr. Payabyab, it's very good na nakita ka namin na maaga. Okay, let me explain. This is your eye, ito yung kanang mata, ito yung kaliwang mata. Okay? So to make things simple sa picture na to, una tinitingnan natin is this one. Yung yellow yan, we call that the optic nerve. Okay? Yung optic nerve yan, yung ugat na nakonekta sa utak natin. Okay? Sometimes kasi, minsan nagkakaroon tayo ng pamamaga ng ugat na to, or minsan nagkakaroon tayo ng swelling doon. No? So, any problem sa optic nerve nakikita ng machine natin. Okay? Number 2, lalo sa diabetic, chine-check natin yung integrity, kung kamusta yung ugat natin. Okay? Kasi this is the superior arcade, yung ugat papunta sa taas at ugat papunta sa baba. Okay? The most important part of our eye is this one. This is the macula. Okay? Ang macula, yan ang busiest part, yan ang pinaka-metabolically active part ng mata. And most of the time, yan ang tinatamaan sa mga diabetic retinopathy. Okay? Now, in your case, very good that we took pictures of your eye. We can see there are just very minimal. May mga konti lang tayong microaneurysms, okay? Those microaneurysms, yan kasi yung mga outpouching na nabubuo dala ng diabetic retinopathy, okay? But in your case, it's very good na mild lang, okay? So, what can we do sa mga mild diabetic retinopathy? In your case, sir, I would suggest very strict sugar control. Okay? So, medyo alalay na sa sugar natin. Okay? In your age, 40, so marami pa tayong magagawa. Diet, lifestyle modification, exercises, mga ganyan. Tsaka, syempre, medications. Okay? Diyan papasok yung trabaho ng internal medicine. Okay? Now, these microaneurysms, babantayan lang natin yan annually. Okay? Every year, I would suggest yearly examination of your eye to see kung kamusta. If yung microaneurysms, if yung signs of diabetic retinopathy remains to be stable, panalo tayo. Masaya ako doon. Okay? Yun ang target natin for your eye. If, halimbawa naman, minsan napapasarap talaga tayo ng kain no? If nagpo-progress ang diabetic retinopathy, I have to warn you because diabetic retinopathy is an irreversible process, no? Once you reach this stage, syempre hindi na natin kayang ibalikan sa wala, okay? So ang target ko sa'yo, Doc, ano ang pinaka-realistic target for me? Gusto ko ma-maintain ka into this situation until 60s to 70 years old ka, okay? Now, let me show you some patients na may diabetic retinopathy. Okay? So, for learning purposes lang, let me show you a case of a severe diabetic retinopathy. Okay? So, as I've said kanina, optic nerve, ugat papunta sa taas, ugat papunta sa baba. Same with the other eye. Okay? So, here we can see areas of bleeding. Yan yung mga dumudugong part of diabetic retinopathy. No? These areas of bleeding, these microaneurysms are, syempre, nakakalabo talaga ng mata. Number 2, we see this white spot. We call this exudates. Okay? Those exudates are lipid deposits, parang mga cholesterol na nabubuo sa mata. This hemorrhages, yung mga pagdudugo at yung mga exudates yan ang responsable for the visual loss of diabetic retinopathy. Okay? These are signs na poor control ng diabetes natin. So, there are two main problems in patients with diabetic retinopathy. One is the proliferation or ang pagtubo ng mga ugat sa mata. We call that the neovascularization. Okay? Neovascularization kasi ang mga ugat na tumutubo ng hindi ganun siya ka-stable than usual ugat. Okay? Ngayon, Doc, bakit tumutubo yung mga ugat na yun? Because those are the signs na hindi magandang sirkulasyon sa mata natin. Which leads us to the second problem with diabetic retinopathy, which is retinal ischemia. Meaning, hindi nakakahinga na maigi ang mata. Okay? Ngayon, Doc, how do we address this neovascularization at yung retinal ischemia natin? We use this laser machine. So, this machine, we call this the pan-retinal photocoagulation. This machine causes thermal burns or simple terms na lang, sinusunog dito yung mga ugat na tumutubo, which causes damage sa mata natin. Number 2, it also treats the retinal ischemia. It also treats yung hindi magandang sirkulasyon sa mata. Okay? Because this is already proven by the ETDRS or the American standards na this prevents visual loss in patients with severe diabetic retinopathy. Okay?
So don't get intimidated with this machine. This machine is really proven and tested to be helpful in patients with diabetic retinopathy. Okay? So what this does is that it releases thermal burns, or sabi ko nga kanina, parang spot welding or sinusunog yung retina natin to prevent visual loss. Okay? This takes about 5 to 10 minute procedure. It can probably be done in 1, 2, or 3 sessions per eye. Okay? Now, question, Doc, does this laser, napapalino ba niya yung mata? To be honest, ang trabaho po nito is to maintain the vision of the patient. It doesn't causes visual improvement, but it causes visual stabilization. Meaning, hindi siya yung LASIK at laser na iniisip ng mga pasyenteng pampalinaw ng mata. This machine is used for diabetic retinopathy. Okay? Dito po sa Capitolio Eye Care Center, maganda yung accommodation po nila, yung pag-explain ng mga doktor, especially Doc Apostol, na-explain niya sa akin ng mabuti kung ano yung mga kailangan kong gawin para ma-prevent ko yung diabetic retinopathy. Kaya sa katulad kong mga diabetic, mas maganda ma-check ng maaga yung mga mata natin para wag maging severe yung ating kalagayan at para maiwasan din natin yung pagkabulag dahil sa diabetes. Dito sa Capitolio Eye Care Center ay nakakasigurado kayo na maaasikaso kayo ng mabuti dahil yung mga staff at pati mga doktor po natin dito ay magagaling po sila. Kaya maraming salamat po kay Doc Romeo Apostol sa pag-check up po niya sa akin at pag-explain ng kung ano yung kalagayan ng aking mata sa ngayon na dahil nga ako'y diabetic. At sana ay marami pa kayong matulungan na mga katulad kong may ganitong karamdaman. In Capitolio Eye Care Center, We bring quality eye care to your neighborhood. Kaya mga kasangbahay, mahalaga na pangalagaan natin ang ating mga mata dahil isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Ginagamit natin ito araw-araw para magawa ang mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Salamat po sa Capitolio Eye Care Center headed by Dr. Jonathan Manuel as their Medical Director, Chief Executive Officer Dr. Romeo Laurent Apostol, and Chief of Clinics Dr. Emerson J. Molina. Capitolio Eye Care Center is a subspecialty eye and ENT center serving the capital city of Bulacan. At para po sa iba pang mahalagang kaalaman, huwag kayong bibitiw. Doctors on TV will be right back. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, alamin natin ang mga aspeto ng chiropractic care na hindi palaging nakikita sa unang tingin. Habang itinuturing itong isang natural na paraan upang mapawi ang sakit at magbigay ng ginhawa sa katawan, may mga risks din na kailangan isaalang-alang bago magpasya kung ito ay tama para sa iyo. Kaya naman, samahan niyo kami ngayon upang himayin ang mga posibleng epekto ng chiropractic care. Let's dive deep into the reality of chiropractic care only here on Naturally Yours. Good morning mga kasambahay. Nako, ngayong araw na to kasi kung kayo nakakaramdam ng mga pain, hirap yung mobility ninyo, alam po nakikita nyo to kasi medyo popular, fashionable at saka fad na usong-uso yung ating chiropractor treatment. Of course, walang masama kasi ito ay isa sa mga modalities or therapy na pwedeng gamitin sa may mga problema sa pain, merong inflammation at hirap sa mobility. Meron siyang magandang tulong lalo na naibibigay sa atin pero meron din siyang mga risks na dapat nating tandaan. Number one,
nakakatulong siya sa pain relief kung kayo po may mga back pain, meron po kayo mga nerve pain, muscle pain, at kung kayo may mga sciatica, even headache ay nakakatulong po sa pain relief. Pangalawa, yung mobility, lalo po yung mga pasyente na halimbawa ay nagkaroon ng mga temporary strokes o mga mild strokes. Ayan, pwede po magamit sa kanilang mga paglakad, pag-alignment ng kanilang mga buto, makakatulong para po gumanda ang kanilang mobility o yung kanilang paglakad at kanilang paggalaw. Meron po din siyang tulong para maganda ang ating tulog kasi isa po siyang stress reliever kung kayo po ay nagtatraction, nagkakaroon ng production ng mga happy hormones para po ma-relieve ang stress at gumanda ang tulog. And of course, kaya nga siya nauuso kasi tinuturing siyang non-pharma or non-drug treatment na ang karamihan ay ito ang ginagawa. Bagamat maraming benefits na nakakatulong para sa pain at mobility, ang chiropractor therapy treatments, hindi para sa inyo lahat ang chiropractor therapy na pwede pong ibigay sa atin kung hindi po tama at hindi po authorized na chiropractor ang inyo pong napupuntahan or mga physiotherapy center na dapat yung puntahan. So sa mga minor side effect, pwede po kayo magkaroon ng mga headache, mga extreme pain, or pwede po magkakaroon ng issue ng mga vomiting or kaya ay mga dislocation po ng ating mga nerves at mga muscles. Para po naman sa mga serious injury, pwede po magkaroon ng mga dislocation, pwede po ma-paralyze, pwede ma-stroke, o di kaya naman po ay totally magkaroon tayo ng mga inflammation or pagkakaroon ng pamamaga sa ating katawan. Hindi po lahat ay pwede mag-respond sa chiropractor. Kaya sabi nga natin, napaka-importante na kayo po ay sumasagbuni sa inyong mga medical practitioner para po malaman ninyo kung pwede po kayo mag-undergo ng chiropractor therapy o di kaya po lalo na po kayo ay may mga chronic diseases o may mga problema na hindi po pwedeng umayon sa ganitong therapy. Nasa tamang pagtuturing, kailangan nasa authorized po ng mga chiropractor inyong pinupuntahan at dapat alam at tama po ang ginagawa sa inyo para hindi po tayo magkaroon ng mga problema kahit yan po ay moderate or mga serious injury, lalo na po sa ating musculoskeletal system. At sana meron po kayong natutunan sa mga tips namin tungkol sa mga benefits at risks ng chiropractor therapy. At para po sa mga natural tips at mga health information, stay tuned because natural is beautiful only here at Naturally Yours. Para naman sa ating mga mommies at daddies, napakahalaga ng bawat hakbang sa pagpapalaki ng ating mga chikiting. Pero paano natin malalaman kung ang kanilang development ay nasa tamang landas? Ngayong oras na ito, pag-uusapan natin ng isang topic na siguradong makakatulong sa inyo. Ang Developmental Pediatric Assessment at kung bakit ito ay isang vital check-up para sa ating mga anak. So mga moms and dads, kung gusto niyong malaman kung paano magbigay ng extra care sa pag-develop ng inyong anak, watch this episode of Baby Talk. Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay, your pediatrician for today. Pagdating sa kalusugan at pagdevelop ng mga bata, mahalaga na magabayan ng mga doktor ang mga magulang kaya naman kailangan ng developmental screening ang maliliit na bata. Ating alamin kung ano-ano ang nagagawa ng mga developmental pediatricians at paano sila nakakatulong sa mga magulang. Yan ang ating aalamin, so let's start our discussion now. Ang developmental and behavioral pediatrician ay isang espesyalista na nag-evaluate, nagmamanage at gumagabay sa mga batang may concern sa kanilang neurodevelopment, learning at behavior. Sila ang nag-a-assess kung naaayon ba sa edad ng isang bata ang kanyang speech, motor skills, social skills at cognitive development. Hindi lang ito para sa mga batang may developmental delays. Mahalaga rin ito para sa mga batang may learning difficulties, ADHD, autism at iba pang behavioral challenges. Maraming magulang ang hindi agad napapansin na may developmental delay ang kanilang anak. Pero sino nga ba ang mga dapat ipatingin sa developmental pediatrician? Una, yung mga may delayed speech at language skills. Halimbawa, 2 years old na pero hindi pa nakakabuo ng phrases na may 2 salita. Yung mga may problema sa motor skills, yung mga nahihirapang maglakad at mahina ang muscle control.
Pwede ring ipatingin ang mga may social at behavioral concerns, yung hindi tumutugon sa pangalan at hindi interesado sa ibang bata. Pwede ring ipa-check up sa kanila ang mga may learning difficulties, yung mga nahihirapang intindihin or gawin ang simpleng instructions. And of course, yung mga may extreme tantrums at emotional struggles ay pwede rin nilang i-evaluate, yung mga sobrang takot o may frustrations na hindi naaayon sa edad. Kung may duda ka bilang magulang, mas mabuting magpakonsulta agad dahil ang maaga at maagap na pagsusuri sa bata ay nakakatulong sa mas maagang intervention. Kapag first time yung pumunta sa developmental and behavioral pediatrician, mahalaga na maging handa. Ito ang ilan sa mga tanong na makakatulong sa inyo. Pwede niyong tanungin sa kanya kung normal ba ang development ng anak ko base sa edad niya, ano ang mga signs ng developmental delay na dapat kong bantayan, anong activities ang makakatulong para mapabilis ang development niya, kailangan ba ng therapy or intervention, at ano ang mga best options. Tandaan, huwag po kayong matakot magtanong. Mas mainam ng maagang ma-address ang concerns nyo kaysa maghintay na lumala pa ito. Bakit nga ba importante na ma-identify na maaga ang mga bata na may developmental disorders? Alam nyo ba na ang first 5 years ng bata ay napakahalaga para sa kanyang brain development? Kung kaya't kung maaga ang intervention, mas maganda ang outcome. Mas natututo silang ng communication at social skills, mas madaling i-develop ang problem-solving at motor skills, at mas nagiging independent sila habang lumalaki. Ang 0 to 5 years old ang pinaka-crucial stage sa development ng isang bata. Sa panahong ito, bumibilis mabuo ang brain connections at sila ay nagsisimulang matuto ng language, movement at social skills. Natututo din silang makipag-ugnayan sa paligid tulad ng pag-eye contact at pakikipaglaro sa ibang bata. Dito lumalabas ang early signs ng developmental delays at dito rin mas madaling makorek. Bilang mga magulang tayo, ang unang nakakapansin kung may delay si baby. Ito ang paraan para i-track ang development niya. Una, you have to observe. Pansinin kung naaabot niya ang milestones sa tamang edad. Keep a record. Ilista ang progress niya sa speech, movement at behavior. And of course, do not compare. Hindi lahat ng bata ay pare-pareho, pero kung may malaking gap kang napapansin, magpakonsulta ka na. Kung may developmental delay ang anak mo, huwag kang magpanik. Maraming paraan para matulungan siya. Early intervention programs tulad ng speech therapy, occupational therapy at behavioral therapy ay makakatulong. Also, create a structured routine. Mas madaling matuto kung may predictable na schedule. Of course, you have to encourage interactive play. Iwasan ng screen time o yung gadgets. Bigyan din ng time para makipaglaro siya sa ibang mga bata at ibang mga tao sa bahay. Support and patience ay kinakailangan. Iwasan mo yung pressure, celebrate small progress at bigyan ng loving environment. Every child develops at their own pace. Tandaan niyo po ang mahalaga na bibigyan natin sila ng tamang suporta. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor-Cruz Dacanay. You can contact me through my Facebook page and YouTube channel, Dr. Katrina Flor-Cruz, my Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you again in our next episode. At yan po mga kasambahay ang ating mga tinalakay ngayong umaga. Remember to follow us on social media for updates. Please follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/DrZonTV and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/UNTV News and Rescue. Maaari niyo pong balik-balikan mga kasambahay ang mga episodes ng Dr. Zon TV sa aming pong Facebook page and YouTube channel. Pakishare niyo na din po sa inyong mga friends and family. Naku, dahil napakahalaga po ng pagkakaroon ng awareness tungkol sa kalusugan. And as we wrap up today's program, nais po namin magpasalamat sa lahat ng mga kasambahay na patuloy na sumusuporta. Sana ay magsilbing inspirasyon ang ating mga talakayan para maging proactive kayo sa inyong kalusugan. At sa lahat po ng mga may pagsubok o kaya pinagdaraanan, lalo na po sa kalusugan, ang aming pong panalangin ay sana'y maghatid sa inyo ng kagalingan at gabay. Stay strong, stay healthy mga kasambahay. And always remember, early detection saves lives. Make your health a priority. And I would like to greet ang ating Kuya Daniel Razon. Salamat po sa Diyos sa inyong mga adhikaing serbisyo publiko. At syempre, BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life. At syempre, binabati din natin si VP Nolly, VP Bong,
VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth, Doctors on TV production team, Public Service Department, KDR Group of Companies, and syempre binabati ko din ang aking kambal, CEO and si Iya, hi kay EJ, and kay Dr. Alamin. And syempre mga pasyente po natin sa Barbacabudil Health and Wellness Center. Also, hi to Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney and kay Ma'am Letty Duarte. Hello po, and Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. At sa ating mga kasambahay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sada Barbacabudil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sada Barbacabudil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliu Complex, MacArthur Highway, Calvario, May Kawayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-8824-9360, or you may email them at lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbacabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. And of course, maraming salamat sa ating partner, ang DepEd Santa Rosa, sa pakikiisa sa ating adhikain na maibahagi ang kaalamang pangkalusugan. Dr. Sara Barbacabudil would like to express her gratitude to Medical Depot. Special thanks to Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO of Makati Medical Center. Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO. Ms. Arlene L. Songco, Senior Vice President. Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President. Dr. Ryan Raymond Y. Bautista, Head of Makati Med Wellness Center. Mr. Mark Funelas, Unit Head Manager, Communications and Special Projects.